Hi dear students, today we are going to discuss lambda phage vectors. Okay, lambda phage vectors. So let's see lambda phage. In recombinant DNA technology, lambda phage and M13 phages are the major bacteriophages used for gene cloning. Okay, in recombinant DNA technology, lambda phage and M13 are the major bacteriophages that are used for the gene cloning. And now we can see the lambda phage vectors. Okay, the normal lambda phage genome is consists of 48.5 kilobase in length and it's contain about 46 genes. Okay, this lambda phage is contain around 48.5 kilobase and is kilobase length and is contain 46 genes. Okay, and in recombinant DNA technology, the lambda phage is frequently used as a vector. Okay, the lambda phage is frequently used as a vector, and the both ends of this lambda phage contain 12 base pair single stranded cosequence. Okay, the both ends of this lambda phage that contain 12 base pairs single stranded cosequence. Figure you can see these are the cos7 single stranded ends cos7s, and when this lambda phage genome is inserted into the bacteria, that time this both end will join and it will, okay, this both end will join and form a circular structure. Okay, this both end will be joined and it will form as a circular structure, and this association region, okay, this association region is known as cosite. Okay, this single stranded association region is known as a cosite, and this cosite is required for packaging of phage DNA. Okay, at the time of packaging of phage DNA, this cosite is essential. If the DNA does not contain the cosite, that DNA will not be packaged. And in the genome of wild type phage DNA, there is a uh, approximately 15 kb is not required for replication by the lytic life cycle. Okay, in the wild type genome of phage, okay, in the wild type genome of lambda phage, approximately 15 kb of DNA is not required for replication by the lytic life cycle. Okay, and that's why we can remove this part to make this lambda phage to become ideal, to ideal vector. Okay, this 15 kb we can remove, and this wild type lambda phage is also contain many restriction site. Okay, this lambda phage wild type lambda phage genome contain many restriction sites. Okay, restriction enzyme site, and that is also not suitable for an ideal vector. That's why we can remove this additional so many restriction sites by in vitro mutagenesis and natural selection. Okay, we can remove it by in vitro mutagenesis and natural selection, and after uh, all process, the ideal lambda phage can carry approximately 23,000 base pair DNA. Okay, 23,000 base pair DNA. Okay, we can see that lambda phage and M13 are the major bacteriophages that are used for gene cloning. Okay, and first we can see the lambda phage vectors. Okay, the naturally available lambda phage genome is about 48.5 kilobase in length and contain about 46 genes. Okay, and in RDNA technology, this lambda phage vectors are frequently used. Okay,
as a vector, and this lambda phage genome contain 12 base pairs single stranded cosequence. Okay, 12 base pair single stranded cosequence, and this cosequence will be joined when it is inserted into the host, that means bacteria E. coli cells. Okay, this cosequence, this single stranded cosequence will be joined, and it form a circular structure when it's inserted into the bacterial cell. Okay, and this association region is known as a cosite. Okay, this association region is known as a cosite. Okay, this association region is known as cosite, and this region are essential for packaging of DNA, lambda phage DNA, in the bacterial host cell. Okay, this lambda phage cosite is essential to package the phage DNA in the bacterial cell. If that cosite is not present, okay, if cosite is not present in the phage DNA, then the this bacteria will not, bacterial cell will not package the phage DNA. Okay, and then we approximately 15 kb of wild type genome of lambda phage is not required for the replication by lytic life cycle. Okay, approximately 15 kb of the wild type genome is of lambda phage is not required for uh, replication by the lytic life cycle. That's why we can remove that 15 kb to make lambda phage to carry maximum length of foreign DNA. Okay, this 15 kb we can remove, and apart from that, the naturally available lambda phage is contain many restriction sites, and we can remove that this lambda phage vector, that's restriction site is uh, removed by in vitro mutagenesis and natural selection. Okay, and this lambda phage can carry approximately 23 base pair length DNA. Okay, നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന phage vectors നെ കുറിച്ചാണ്. ലാംഡ phage വെക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ M13 phage വെക്ടറും. phage എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും, ബാക്ടീരിയ phage എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ്, ബാക്ടീരിയ phage എന്ന് പറയാറ്. ഈ phage നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീൻ ക്ലോണിംഗിൽ, റീകോംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജിയിൽ ജീൻ ക്ലോണിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്, ഒന്ന് ലാംഡ phage വെക്ടറും എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ M13 phage വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന ലാംഡ phage വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ലാംഡ phage നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഡ phage എന്തുണ്ട്, ഏകദേശം 48.5 kb ലെങ്ത് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, 48.5 kb ലെങ്ത് ഉള്ളത്. അതെന്തുണ്ട്, ഏകദേശം അതിൽ 46 ജീൻസും ആ ജീനോമിൽ പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ phage, ഈ ലാംഡ phage വെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ റീകോംബിനന്റ് ടെക്നോളജിയിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലാംഡ phage വെക്ടർ റീകോംബിനന്റ് ടെക്നോളജിയിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാംഡ phage ജീനോമിന്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു 12 ബേസ് പെയർ, 12 ബേസ് പെയർ ഉള്ള സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസീവൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഇവിടെ 12 ബേസ് പെയർ കോസീവൻസ് രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ലാംഡ phage എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, ബാക്ടീരിയ phage ലാംഡ phage-നുള്ളിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കോസീവന്റ് തമ്മിൽ, ഈ രണ്ട് കോസീവന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. ഈ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് സൈഡ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസീവന്റ് എന്ത് വിളിക്കുക, നമ്മള് കോസൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക.
ഓക്കെ, കോസൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് ലാംഡ ഫേജ് ജിനോമിന്റെ രണ്ട് എൻഡില് ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് എന്തുണ്ട്, രണ്ട് 12 ബേസ് പേരുള്ള സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും. ആ എൻഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും, ആ എൻഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. എപ്പോ ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സൈറ്റ് ഇതിനെന്ത് വിളിക്കാറ്, പറഞ്ഞെന്ത് വിളിക്കുക വെച്ചാൽ കോസൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. കോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ കോസൈറ്റ് എന്തിന് എസെൻഷ്യൽ ആണ്, ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ലാംഡ ഫേജ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടുന്ന് പ്രോജനി ഫോം ചെയ്യുക. ബാക്ടീരിയ ഫേജിന്റെ പ്രോജനി ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോസൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പാക്കേജിങ് നടക്കുള്ളൂ. അതായത് ലാംഡ ഫേജിന്റെ ക്യാപ്സിഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ DNA എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഈ കോസൈറ്റ് DNA ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അവിടെ പാക്കേജിങ് നടക്കുള്ളൂ. ഇഫ് എന്താണ് കോസൈറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആ DNA എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവിടെ പാക്കേജിങ് നടക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ലാംഡ ഫേജ് DNA ഏകദേശം 15 KB എന്താണ്, 15 KB നോൺ എസെൻഷ്യൽ, നോൺ എന്തല്ല റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായി? അതായത് ലൈറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിളില് ബാക്ടീരിയ ഫേജിന്റെ ലൈറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിളില് എന്താവശ്യമില്ല, ഈ 15 KB വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ഫേജ് DNA 15 KB എന്താവശ്യമില്ല, റെപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് റീകംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയൽ വെക്ടർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ 15 KB ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതിനപ്പുറം വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലാംഡ ഫേജ് ജീനോമിൽ എന്നത് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസിന് സൈസ് ഉണ്ട്, കുറെ സൈസ് സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ സൈറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഐഡിയൽ വെക്ടറിന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല, നമുക്ക് നീളം വളരെ കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് യുണീക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ്സ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലാംഡ ഫേജിന്റെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിമൂവ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ, ഇൻവിട്രോ മ്യൂട്ടജനിസ്, അതായത് നമ്മൾ ലാബിൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടത്തുന്നത് ചെയ്യും, നമുക്ക് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാംഡ ഫേജ് വെക്ടർ എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, 23,000 ബേസ് പെയർ DNA എത്തിയാണ്ട് ക്യാരി ഫോറിൻ DNA ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, and there are two types of lambda phage vectors. Okay, there are two types of lambda phage vectors there. The first one is insertion vector. Okay, the first one insertion vector, and the second one is a replacement or substitution vectors. Okay, there are two types of lambda phage vectors. The one is insertion vector and second one is a replacement or substitution vector. Okay, first we can see the insertion vector. Okay, insertion vectors are the simplest form of lambda phage cloning vectors. Okay, is the simplest form of lambda cloning vectors. Okay, in this lambda in this vector you can see one Russian endonuclease site. Okay, for example, EcoR1 site is there. Okay, and we'll insert the foreign DNA into this site. Okay, first we'll make a cut here and we'll insert the foreign DNA. Okay, first we make a cut here and form a 2 fragment, and in between this space we'll insert a foreign DNA. This is a insertion vector. Okay, insertion vectors are the simplest form of lambda cloning vectors, and this foreign DNA molecule is inserted into a unique resident site in the vector genome. Okay, in this site, this EcoR1 site, will insert the foreign DNA molecule. This is the insertion vectors. And for the example of this insertion vectors, lambda EGT10 and lambda ZAC2 11 are the two example of insertion vectors. Okay, these are the example of insertion vector. And the second vector is the replacement or substitution vector. Okay, to take the advantage of full carrying capacity of this lambda phage vector, we'll put a stuffer fragment. Okay, we'll put a stuffer fragment into the lambda phage vector. Okay, lambda phage genome. That is here you can see one stuffer fragment is there. By putting this stuffer fragment, that will give the advantage of to get full carrying capacity to this vector, and this stuffer fragment we can easily remove.
Okay, we can easily remove and discard. Okay, and we can remove this stuffer fragment here, and that time we'll get a two fragments here, and we can substitute a foreign fragment here. Okay, we can replace this stuffer fragment and we can buy foreign DNA here. Okay, this is the replacement or substitution vector. Here in substitution or replacement vector, there will be a fragment called stuffer fragment that give advantage of vector for carrying maximum capacity uh, capacity to carry uh, DNA, and this stuffer fragment can be easily removed, and we can replace this stuffer fragment by foreign DNA. Okay, that means we can remove this stuffer fragment and we can put foreign DNA here. Okay, that means we can substitute the stuffer fragment by foreign DNA, and this replacement or substitution vector can able to carry 10 to 20 kb DNA. Okay, it can able to carry 10 to 20 kb DNA, and but in the insertion vector it can only carry maximum of 10 kb size of DNA. Okay, for the example of replacement vector, lambda emb4 is an example for this replacement or substitution vector. Okay, നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാംഡ ഫേജിന്റെ കേസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻസേർഷൻ വെക്ടറും, രണ്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഈ ഇൻസേർഷൻ വെക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ. ലാംഡ ഫേജിന്റെ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് വെക്ടർ ഏതാണ്? ഈ ഇൻസേർഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? നമ്മളെ വെക്ടർ DNA എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു റെസിസ്റ്റൻ സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ റെസിസ്റ്റൻ എൻസൈം വെച്ച് അവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, കണ്ടില്ലേ, കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫോറിൻ DNA ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വെക്ടർ ജീനോമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റെസിസ്റ്റൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫോറിൻ DNA ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എ ഇൻസേർഷൻ വെക്ടർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻസേർഷൻ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അതായത് ജീനോമിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കട്ട് റെസിസ്റ്റൻ കട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ഫോറിൻ DNA ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഇൻസേർഷൻ വെക്ടർ. ഇതിന് ഇൻസേർഷൻ വെക്ടർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലാംഡ EGT10ഉം അതുപോലെ തന്നെ ലാംഡ ZAP2 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻസേർഷൻ വെക്ടറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വെക്ടർ ആണെന്ത്? റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെക്ടർ. റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്റ്റഫർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഈ വെക്ടറിന്റെ മാക്സിമം DNA ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റഫർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്റ്റഫർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായി? ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ഇതിലുള്ള വെക്ടറിലെ സ്റ്റഫർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ഫോറിൻ DNA ഇവിടേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഈ സ്റ്റഫർ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ഫോറിൻ DNA സ്റ്റഫർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഒഴിവാക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സ്റ്റഫർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫോറിൻ DNA വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു റീപ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ലാംഡ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെക്ടർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടറിന്റെ കേസിൽ അവിടെ എന്താണ്? ജീനോമിൽ സ്റ്റഫർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സ്റ്റഫർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? റിമൂവ് ചെയ്യും. റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഫോറിൻ DNA അവിടേക്ക് വെച്ചെടുക്കും. മനസ്സിലായി? അതാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അതിന് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോറിൻ DNA വെച്ചെടുക്കും. ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത്? ലാംഡ EMBL4 എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെക്ടർ എന്താണ്? 10 to 20 kb ബേസ് പെയർ വരെ എന്തുണ്ട്? ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻസേർഷൻ വെക്ടേഴ്സിന് എന്തുള്ളൂ? മാക്സിമം 10 kb ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, now we can discuss the steps involved in cloning of with lambda phage. Okay, steps in cloning with lambda phage. Okay, first we have to isolate vector DNA and genome interest. Okay, first we have to isolate the vector DNA and gene of interest, and after that we have to cut the vector DNA and gene of the foreign DNA with
restriction enzyme, and we have to connect the two fragments foreign DNA and vector DNA by using ligase. Okay, that means recombinant DNA is formed. Okay, recombinant DNA is formed here, and after that we have to add this recombinant DNA molecule with the cell extracts containing head and tail protein of phage. Okay, head and tail part of phage. That means this is an in vitro package. Okay, we have to add this recombinant DNA with the head and tail portion of lambda phage. That means lambda packaging system, and we have to add this recombinant DNA with the for in vitro packaging, and that case after that will form uh, a phage. Okay, complete phage, that will form a complete phage, and this phage is using this phage will transfer the recombinant DNA molecule to host. Okay, it will transfer the recombinant DNA molecule to the host. Okay, this phage will infect the cell, transfer the, and will transfer into the plate, and after that, okay, after that we have to check the recombinant phage for the presence of desired foreign DNA by observing the genetic properties. Okay, for the in vitro packaging, first we have to isolate. Okay, for the isolate the foreign DNA molecule and vector, and we have to go for the restriction digest of vector and this foreign DNA molecule, and we have to connect this foreign DNA molecules and vector molecules that form a recombinant DNA by using this connection is using the enzyme ligase, and after that that forming recombinant DNA. This recombinant DNA will be mixed with lambda phage head and tail. Okay, okay, lambda phage head and tail protein, and when this recombinant DNA is added with the lambda phage head and tail protein, they'll go for in vitro packaging. Okay, this lambda phage DNA will be packed inside this protein and form a phage, and this phage will be transferred into the host cell. Okay, this phage will be transferred into the host cell, and it will okay, this will transfer the host cell. You can see here it will host cell, and after this host cell it will form a plaques. Okay, because phage is infected to the bacteria, that's why it will form the plaques, and after that we have to check the recombinant phages. Okay, we have to check the recombinant phages for the presence of desired foreign DNA sequence by observing the genetic properties. Okay, that means we have to screen these plaques to get the desired DNA fragment. Okay, okay, we have to screen this plaques to get desired DNA sequence. Okay, these are the steps involved in gene cloning with a lambda phage. Okay, ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഇതുവരെ ലാംഡ ഫേജ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ലാംഡ ഫേജിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ലാംഡ ഫേജ് ജീനോമിലേക്ക് ലാംഡ ഫേജിലേക്ക് എങ്ങനെ ഫോറിൻ DNA ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതും അതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജീൻ ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെക്ടർ DNA എടുക്കണം, അതുപോലെ നമ്മൾ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോറിൻ DNA എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് രണ്ടിനെയും കട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളെ DNA ലിഗേസ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, ലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം, അതായത് ജോയിൻ ചെയ്യാം, റീകോംബിനന്റ് DNA ഫോം ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ റീകോംബിനന്റ് DNA എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ലാംഡ ഫേജിന്റെ ഹെഡും അതുപോലെ ടെയിൽ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ ഉള്ള മിക്സറിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ റീകോംബിനന്റ് DNA എന്ത് ചെയ്യും, ലാംഡ ഫേജിന്റെ റീകോംബിനന്റ് DNA എന്ത് ചെയ്യും, ഇവര് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫേജ് ആക്കി മാറ്റും. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻവിട്രോ പാക്കേജിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അങ്ങനെ എന്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫേജ് കിട്ടും. ഈ ഫേജിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫേജിനെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഫേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവിടെ പ്ലേക്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ പ്ലേക്സിൽ പലതരം ഓരോ പ്ലേക്സ് ഉണ്ടാവുക ഡിഫറെന്റ് ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ആണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഡിഫറെന്റ് റീകോംബിനന്റ് DNA ഉള്ള ഫേജ് ആണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഓരോ പ്ലേക്സിലും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേജസ് ആയിരിക്കും ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഏതിലാണോ ഡിസൈഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഏത് പ്ലേക്സിലാണ് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള
ഫോറിൻ ഡി എന്നുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയോഫേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലോണിങ്ങിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ്. So this is about an introduction about lambda phage cloning vectors. I hope you understood this class. Thank you for listening.